Yeah. Good morning to everyone. Welcome to Cyber Aryan. This today's ratio proportions fifth class and Raju. So ఒకవేళ క్లాసెస్ వినకపోతే ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ అండ్ అప్ టు నౌ 4 videos అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. 4 classes జరిగినాయి. సో దిస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఐ థింక్. సో ఈరోజు ఒక 10 minutes 5 to 10 minutes అండ్ మాక్సిమం 5 minutes అంతకంటే ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఒక 5 minutes క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి దాని తర్వాత చాప్టర్లోకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి, చాలా ఫాస్ట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. Make it fast. Yeah, good morning, dear. Good morning, everyone. Yeah, answers fast గా చేయాలండి. ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్ గా చేయాలి. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ అ వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్. ఒకసారి రీకాల్ చేయడం కోసం ఒక 5 minutes డిస్కస్ చేస్తాను అంతే. ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ అంతే అండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆన్సర్ చెప్పాలండి. $256 ప్రజ్వల్, ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ డియర్. క్వశ్చన్ చదవడం ఇంపార్టెంట్ డియర్. 415 రాంగ్ ఆన్సర్. ఎస్, 416 కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుడ్. 416 is correct answer. 416 is correct answer, dear. Yes, check it once. Check it once, dear. Oksar chunana. In a college, it's a very simple question only. 8:5. This is what here boys to girls ratio. Boys to girls ratio is 8:5, and they given 5 pots. Girls గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి 5 pots is 160. Then find out అక్కడ అడుగుతుంది, వాడు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేయాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నాడా, బాయ్స్ అడుగుతున్నాడా, డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడో చూసుకోవాలి. అక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ అంటున్నాడు. సో 5 pots value is 160. 8 plus 5 total how many pots? 13 pots. 5 pots 160. 13 pots is a question mark. 13 pots is a question mark. Cross multiplication your answer. Ledu 5 ones, 5 threes, 5 twos. 5 threes are 15, 5 twos are 10. So 13 threes are 390, 13 twos are 26. That is equal to what? It's a 416 is right answer. 416. Yes, if you are strong at tables, then calculation చాలా speed గా ఉంటుంది. So please learn tables. Right, 13 3s are 390 and 13 2s are 26. That is equal to 416 is right answer. Next question, please. ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. పెన్ మూమెంట్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలండి. పెన్ మూమెంట్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఒక 5 minutes ప్రీవియస్ క్లాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఒక 5 minutes అంతే. ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారో అన్నదాన్ని చెక్ చేస్తున్నట్టు అది అంతే. ఆన్సర్ if rupees 782 be divided into 3 pots proportional to 1/2:2/3:3/4, then the first pot is 3 pots in the ratio అని చెప్తున్నాడు అండి. 3 pots in the ratio what? 1/2:2/3:3:4, 3/4. then first pot is your answer. ఆ స్పీడ్ అప్ ఉండాలి. ఈ పాటికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉండాలండి. స్పీడ్ చేయాలి. Answer is 204. Still any different answers? And still is there any different answers? Make it fast, dear. Fast ga cheyali. 204. Still doing? క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉంటుంది. 205, 204, 205 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. 204 గుడ్.
198 Vinay. Yes. 168. Yes, different answers అండి. 204 Prajwal. ఎస్, ఒకసారి చూద్దాం. క్యాలిక్యులేషన్స్ అండి, క్యాలిక్యులేషన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పినాను, ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ పైన కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచినాను అంతే అక్కడ. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. 782 రూపీస్ ఉందండి. ఎంతండి? 782. ఇన్ ద రేషియో వాట్ ఇయర్? 1/2 is to 2/3 is to 3/4. 1/2 is to 2/3 is to 3/4. మీకు చెప్పి ఉన్నాను ఆల్రెడీ. సో 3 4s are 12. 12 into 1 is equal to 12. నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేస్తాం. 2 4s are 8. 8 2s are is 16. నెక్స్ట్ 2 3s are 6. 6 3s are 18. 6 3s are 18. నెక్స్ట్ కామన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్ పోతుంది కాబట్టి 2 6s are 2 8s are 2 9s are 2 6s are 12. 2 8s are 16. 2 9s are 18. So 6, 8, 9. Total how many parts? 6 plus 8, 14. 14 plus 9, 23 parts. And then 23 parts. Yes, sir. 23 parts value 782. Here, what we are going to calculate first part. First part is how much here? 6 parts is question mark. 6 parts is question mark. Listen careful. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో జనరలీ దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఇట్స్ ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది నీకు. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వెళ్తారు. సో 23 into question mark is equal to 782 into 6. Question mark is equal to 782 into 6 by 23. Sir, 99.99% definitely. సో 23 మల్టిపుల్ న్యూమరేటర్ లో ఉంటుందని గెస్ చేయాల్సిందే అంతే. 23 మల్టిపుల్ న్యూమరేటర్ లో ఉంటుంది. రైట్ సార్. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. 23 యూనిట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ పైన కొంచెం ఈజీగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి సార్. 23 1s, 23 10s. 23 10s ఎంత వస్తుందండి? 230. 23 20s ఎంత వస్తుందండి? 23 into 20, that is equal to what? 460. ఎంతండి? 460. 23 into 30, 23 into 30 is equal to what here? 690. ఎంతండి? 690. సో థర్డ్ టేబుల్లో ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? 2 ఉంది. థర్డ్ టేబుల్లో 2 ఎక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకో. థర్డ్ టేబుల్లో 2 ఎక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? సో 3 4s are 12. 3 4s are 12. ఆన్సర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి. ఇక్కడ 690కి 780కి చాలా దగ్గర రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ 30 ప్లస్ లో ఉంటది. ఆన్సర్ ఎంతండి? 30 ప్లస్ లో ఉంటది. 30 ప్లస్ లో కాబట్టి 23 1s, 23 34s. నేను ఎందుకు డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నానంటే థర్డ్ టేబుల్లో 2 4th వస్తుంది కాబట్టి 34 గా తీసుకుంటున్నా. సో 34 into 6 is your answer. 36 180, 4 6 24. That is equal to what? 204. Next question please. Yeah, good morning dear Devika. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ అప్ ఉండాలండి. Depends on your table speed. Depends on your table speed and depends on your reading skills. Yes, it's another type of question. It is a very simple question అండి. చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం ఇబ్బంది పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుందండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్. రైట్ వన్స్. ఎస్, ఎందుకు పర్సంటేజ్ ఇంపార్టెంట్ సార్? మీకు చెప్పి ఉన్నాను, ఫస్ట్ క్లాస్ వినండి, రేషియో ప్రపోర్షన్ సారీ పర్సంటేజ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ వినండి అని చెప్పినాను. మీరు ఎంతవరకు విన్నారో లేదు, అందుకోసమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దాన్ని, వినండి ఒకసారి అని చెప్పేసి. సో అది నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ విదిన్ 30 seconds లోపల మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, ఆ క్లాస్ కరెక్ట్ గా విన్నట్లయితే. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Answer. Yes, you should be strong at percentage అండి. సో టేబుల్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా నేర్చుకుంటావో పర్సంటేజ్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ గా నేర్చుకుంటావు. సో ఓన్లీ 2 చాప్టర్స్ చెప్పినాను, ఒకటి పర్సంటేజ్, నెక్స్ట్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్. 2 చాప్టర్స్ ఆర్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. 2 చాలా అండి. ఈ 2 చాప్టర్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు క్లియర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్. క్లియర్ చేయొచ్చు కానీ స్కోర్ చేయలేం, క్లియర్ చేయొచ్చు బాగా. 2 is to 3 is to 7, 2 is to 3 is to 4, 14, 15, 28, 28, 30, 35. Check it once, Ria. 2 is to 3 is to 5.
2:3:7. Check it once, please. Yes, Vinay. ఒకసారి చెక్ చేయండి బాబు. 2:3:4. Right answer. Good. Still doing. ఒకసారి చెక్ చేయండి. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుందండి, చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు తెలిసి ఇది ఫ్రీ మార్క్, దేవుడు మార్క్ అన్నట్టు, అంత ఈజీగా ఉంటుంది అది క్వశ్చన్. రైట్. 2:3:5. ఓకే, 2:3:4. 2. రైట్. లిజన్ సార్, లిజన్. అవినండి, తర్వాత చేదురు. లిజన్. Seats for mathematics, physics, and biology in a school are in the ratio of 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? Increase అయిన తర్వాత వాటి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నాడు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఎప్పుడు సింపుల్ అవుతుంది సార్ అంటే, ఎస్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ పర్సంటేజెస్ అన్నప్పుడు, పర్సంటేజ్ స్ట్రాంగ్ అయితే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అంటే పర్సంటేజ్ స్ట్రాంగ్ ఏముంది సార్ అంటే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, 40% ఒకటి, నెక్స్ట్ 50%, నెక్స్ట్ 75%. అసలు 40%, 50%, 75% ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది తెలిసినట్లయితే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది క్వశ్చన్. రైట్ సార్, లిజన్ ఒకసారి. ఇక్కడ రేషియో ఏం చెప్తున్నారండి, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజీ రేషియో వాట్ దే గివెన్ 5:7:8. లెట్ us observe here. సార్ 5:7 అంటే 5:7:8 ఈ రేషియోలో ఇచ్చినాడు. వెరీ ఇనిషియల్ క్లాస్ లో చెప్పినాను మీకు సార్, ఇట్ మే బి 5:7:8 ఆర్ 50:70:80, 500, 700, 800, whatever the number, not a problem. బట్ మల్టిప్లికేషన్, కామన్ మల్టిప్లికేషన్ షుడ్ బి సేమ్ ఉండాలని చెప్పిన. సార్ ఈ రేషియో తీసుకున్నా, ఈ రేషియో తీసుకున్నా, ఇది తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ ఒకటే విధంగా వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయనా, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుందో దాన్ని నువ్వు తీసుకో, ఆ నెంబర్ నువ్వు తీసుకో. అంటే సార్ 5:7:8 తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు, 50, 70, 80 తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు, 500, 700, 800 తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు. ఏది తీసుకున్నా ఆన్సర్ షుడ్ బి సింప్లెస్ట్ ఫామ్, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. మీద ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. రైట్ సార్, ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడనా, ఇన్ కేస్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ లో ఒక 100 మంది ఉన్నారు పిల్లలు, 100 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎంతండి, 100 మెంబర్స్. 100 మెంబర్స్ లో 40% ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అయిందండి, 40. సో 100 లో 40%, 40% ఆఫ్ 100 ఈజ్ వాట్ డియర్, 40. 100 ప్లస్ 40 ఎంతండి, 140. ఎంతండి, 140. రైట్ నౌ ఇన్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 140. సో ప్రతి దాంట్లో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 50, 70, 80 తీసుకుంటున్నా, 50, 70, 80 గా తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు చూడు, దీంట్లో 40% ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ 50% ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ 75% ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. రైట్ సార్. సార్ 40% ఆఫ్ 50, 40% ఆఫ్ 50 అక్కడ ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పి ఉంటానండి. 10% నథింగ్ బట్ ఎంత తీసుకుంటాం అంటే 5, 1 డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 10% వాల్యూ ఎంత అండి, 5. 10% 5 అయినప్పుడు 40% బికమ్స్ వాట్ ఇయర్, 40% బికమ్స్ 20. సో 50 ప్లస్ 20 ఎంతండి, 70. 50 ప్లస్ 20 ఎంతండి, 70. నెక్స్ట్ గో విత్ 50% ఆఫ్ 70. సో 50% ఆఫ్ 70, 50% ఎంత వస్తుంది, 35. ఎంతండి, 35. సో 70 ప్లస్ 35 బికమ్స్ వాట్ ఇయర్, 105. 105. Next go with the 75% of 80. 75%. 75% of 80 becomes what here? 60. 80 plus 60 is equal to what here? 140. So ratio తీసుకోవాలి. ఏ టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకో. So 35 2s are, 35 3s are, 35 4s are. Answer becomes what here? 2:3:4. 2:3:4. Is it clear up to now? ఒకసారి మెన్షన్ చేయి. అండ్ ఈ పర్సంటేజ్ లో నీకు క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అంటే, పర్సంటేజ్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నామండి, ఆ వీడియో చూడండి ఖచ్చితంగా. రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? ఎస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి, అప్పుడు క్లియర్ గా ఉందో లేదో చెప్తాను. ఎస్, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి బాబు.
ఫాస్ట్ గా చేయాలి. పెన్ స్పీడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఉండాలి, పెన్ స్పీడ్ ఉండాలి. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా మీకు వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని మన పద్ధతిలో కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ లో నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆన్సర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్, 26:35, 3:5. గుడ్ మార్నింగ్ అంజలి గారు. 26:35 గుడ్. ఉషా ఒకసారి చెక్ చేయమని. వెరీ గుడ్. 26:35. గుడ్. ఎస్ క్లియర్ అండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం చూద్దాం ఒకసారి అంతే. ఇనిషియల్ ఎంత రేషియో ఉందండి? 4:5. ఇనిషియల్ రేషియో ఎంతండి? 4:5. వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ యూ షుడ్ టేక్ 40, 50 ఆర్ 400, 500 అలానే తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా సార్ ఇక్కడ 40 తీసుకుంటా, ఇక్కడ 500 తీసుకుంటా, ఇలా కాదండి. కామన్ నెంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. యు మే టేక్ ఎనీ నెంబర్స్. 4 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ టూ తీసుకుని ఆన్సర్ చేసినా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. లేదు ఇంటూ త్రీ తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంటూ టెన్ తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంటూ 100 వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్, బట్ మల్టిప్లికేషన్ బోత్ సైడ్ ఒకే నెంబర్ తో చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. రైట్. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే 40, 50. ఎందుకంటే నాకు ఇలా తీసుకోవడం చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి. సో 40, 50. సో ఇనిషియల్ రేషియో ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అండి? ఫస్ట్ 30%, బాయ్స్ ఇంక్రిమెంట్ బై 30% అండ్ గర్ల్స్ ఇంక్రిమెంట్ బై 40%. సో 30% of this nothing but what? 10% value ఎంతండి? 4. 10% value 4, 30% becomes a 12. 40 plus 12 is equal to what here? 52. And this is 40%. 10% is 5, 40% is 20. So 70. 20 కాబట్టి 70. సో రేషియో 50-70. స్మాలెస్ట్ ఫామ్, సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో మనం ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో 26 ఇదెంత అండి? 35. ఆన్సర్ బికమ్స్ 26:35. వెరీ గుడ్. 26:35 రైట్. క్లియర్. లిజన్ సార్. ఓకే, ఇవి ప్రీవియస్ క్లాస్ వరకు అండి. ఒక 20 minutes పట్టింది ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పడానికి, కొంచెం టైం తీసుకుంది. ఓకే క్లియర్. నెక్స్ట్ లిజన్. కాన్సెప్ట్ 2 చూడండి బాబు. సో టైప్ 1 మోడల్ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినానండి. టైప్ 1 మోడల్ డిస్కస్ చేసినాను. ఏం చేసినాను సార్ అంటే లిజన్ సార్. ఇంకా పెన్ పేపర్ అవసరం ఉండదు. ఒక 10 minutes, 10 to 12 minutes అవసరం ఉండదు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాను. రైట్. 2:3. 2 numbers are in the ratio of 2:3. Whenever 20 is added to the each number, then the resultant ratio becomes 3:4. Then find out smallest number, difference between two numbers, largest number, product of two numbers, whatever you want you can solve. చేయొచ్చు దాన్ని. ఏం చెప్పినాను సార్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి నెంబర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాను? 20 యాడ్ చేస్తున్నాను. ప్రతి నెంబర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నానండి? 20 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 20 యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 20 యాడ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని 2 different వేస్ లో మీకు నేర్పించినాను. ఒకటి పార్ట్స్ మెథడ్ నేర్పించినాను, రెండోది జనరల్ మెథడ్ నేర్పించినాను. రైట్. ఒకటి ఏంటి సార్ అంటే 2x 3x తీసుకొని 2x + 20 బై 3x + 20 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 గా తీసుకొని దీని ఆన్సర్ చేయించిన ఒక స్టైల్. నెక్స్ట్ స్టైల్ ఏం చెప్పినామండి? బై యూజింగ్ పార్ట్స్ మెథడ్ చెప్పినాను. బై యూజింగ్ పార్ట్స్ మెథడ్. ఆ పార్ట్స్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ 2 parts, ఇక్కడ ఎంత అండి? 3 parts. ఇక్కడ 3 parts, ఇక్కడ 4 parts. 1 part ఇంక్రిమెంట్, 1 part వాల్యూ 20, 2 parts 40, 3 parts 60. డిఫరెన్స్ 1 part కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ 20. రైట్ సార్. ఇది ఆల్రెడీ నేను 1 hour, దాదాపు హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా డిస్కస్ చేసినాను కాబట్టి ఓవరాల్ గా చెప్పేసినాను. ఇది ఒక స్టైల్, అయిపోయింది. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ లిజన్ సార్. ఒక్కసారి విను. For example, 2 numbers are in the ratio of 5:7. 2 numbers are in the ratio of 5:7. Whenever we can add
20 to the each number, 20 to the each number. Then the resultant ratio becomes 7 is to 8. I'm going to take 7 is to 8. ఎంత తీసుకుంటున్నా అండి? 7 is to 8. ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం? ఎంత యాడ్ చేస్తున్నా అంటే 27. నాకు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందండి. 27 ఎంత అండి? 27. సో ప్రతి నెంబర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తున్నామండి? 27 యాడ్ చేస్తున్నాం. Then the resultant ratio becomes 7 is to 8. Then find out smallest number, largest number and difference between two numbers అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సార్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి బాబు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ కాన్సెప్ట్ ను కరెక్ట్ గా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నీకు ఫ్రీగా వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ గా అంటే ఇది కరెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నాం అంటే డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ ఒక మార్క్ ఖచ్చితంగా ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఒక మార్క్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ చాలా చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది. రైట్ సార్, ఏంటి సార్ ఇక్కడ చూడానా? ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 8. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూస్తే సార్ ఏముంది సార్, ఇక్కడ 27 ఇంక్రిమెంట్ చేసినావు, ఇక్కడ 27 ఇంక్రిమెంట్ చేసినావు. 5 నుంచి 7 వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. 7, 8 ఎంతండి? 1 పార్ట్. అబ్జర్వ్ చేయి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ప్రీవియస్ టైప్ లో ఏం చెప్పినాను సార్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది. ఏం నెంబర్ ఉందండి? సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది. సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే పార్ట్స్ కూడా సేమ్ గా ఉండాలి, అంటే ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ ఉండాలి, ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 1 పార్ట్ ఉంది. ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నాయా అంటే లేదు. సో ఫర్ దట్ ఏం చేయాలి సార్? ఇప్పుడు జనరల్ కాన్సెప్ట్ లో చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా సార్ అంటే 5x plus 27 by 7x plus 27 is equal to 7/8. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, మీ ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు. అలా కాకుండా పార్ట్స్ మెథడ్ కూడా దీన్ని చేయొచ్చండి. పార్ట్స్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇట్స్ సింపుల్ డియర్. వి షుడ్ టేక్ హారిజాంటల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి సేమ్. హారిజాంటల్ డిఫరెన్స్ ఎంచున్నాను. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంచున్నాను? 5 కి 7 కి ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్. ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 2 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉందండి? 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ ఎంతండి? 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్. సింపుల్ గా నువ్వు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఈ 1 తో ఈ 2 ని మల్టిప్లై చేయి, ఈ 2 తో ఈ 2 ని మల్టిప్లై చేయి, ఈ 1 తో ఈ 2 ని మల్టిప్లై చేయి, ఈ 2 తో ఈ 2 మల్టిప్లై చేయి. రైట్. 1 into 5 ఎంతండి? 5. 1 into 7 ఎంతండి? 7. 2 7s 14. 2 8s ఎంతండి? 2 8s 16. 2 8s 16. Let us observe. ఇప్పుడు చూడండి, 5 is to 7, 14 is to 16. 5 is to 7, 14 is to 16. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడు ఒకసారి. డిఫరెన్స్ 5 పార్ట్స్ 14 పార్ట్స్, 7 పార్ట్స్ 16 పార్ట్స్. సో 5 ప్లస్ ఎన్ని పార్ట్స్? 9 పార్ట్స్. 7 ప్లస్ 9 పార్ట్స్. సో ఇక్కడ 9 పార్ట్స్, ఇక్కడ 9 పార్ట్స్. సో వాల్యూ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం? 27. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అండి? 27. అబ్జర్వ్ చేయి సార్, సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం, బోత్ సైడ్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నప్పుడు పార్ట్స్ కూడా సేమ్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఎస్, సేమ్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి కదండి. సో 9 పార్ట్స్, ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 9 పార్ట్స్. సో 9 పార్ట్స్ వాల్యూ is 27. 9 parts is 27. 1 part becomes what here? 9 parts is 27. 1 part becomes what here? So 9 parts 27. 1 part is equal to what here? 3. 9 3s 27. 1 part becomes what here? 3. So 1 part 3 అయినప్పుడు, 1 part 3 అయినప్పుడు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా మీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 5 3s 15. 7 3s 21. సో నీకు ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీనిపైన సింపుల్ గా అండి, హారిజాంటల్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ వచ్చేటట్లు ప్లాన్ చేసుకో. రైట్. లిసన్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, two numbers are in the ratio of 4:5 తీసుకుంటున్నాం. ఎంతండి? 4:5. 4:5. For example, whenever we are going to add around ఒక 40 తీసుకున్నాం. 40 add subtraction 40
ఓకే, యాడ్ తీసుకుందాం, అడిషన్ తీసుకుందాం పోనీ. సో దెన్ ద రిజల్టెంట్ రేషియో బికమ్స్ 14:17 గా తీసుకున్నానండి. ఎంతండి? 14:17. సార్ ఇనిషియలీ two numbers are in the ratio of 4:5. Whenever we are going to add 40 to the each number, then the resultant ratio becomes 14:17. Then find out largest number. Then find out largest number. That is your question. Sir, two numbers are in the ratio of 4:5. Whenever adding 40 to the each number, then find out largest number అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఇక్కడ సార్ మనం చెప్పినట్టుగా పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నాయా అంటే ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ లేవు. ఎందుకు ఈక్వల్? ఇక్కడ 4-14 అంటే 10 పార్ట్స్, 5-17 12 పార్ట్స్. సార్ అది కూడా మీరు ఈ పార్ట్స్ చేసుకోకుండా ఇంకొక విధంగా ఎలా చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే డెఫినెట్లీ మస్ట్ గా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటేనే నీకు పార్ట్స్ మీద డైరెక్ట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆ పార్ట్స్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉందా అంటే ఈక్వల్ గా లేదు కాబట్టి సో 4 కి 5 కి ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్? 1 పార్ట్. 14 కి 17 కి ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్? 3 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్. ఎంతండి? 3 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్. రైట్ సార్, సింపుల్. నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు, ఈ 3 తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి, ఇది 1 తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. రైట్, 3 4s 12, 3 5s 15. నెక్స్ట్ 1 into 14, 1 into 17. Let us observe it is in our control. So 12:15, 14:17. సో 12 కి 14 కి 15 కి 17 కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్? ఇక్కడ 2 పార్ట్స్. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. సో 2 పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యాయి. 2 పార్ట్స్ ఎందుకు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే 2 పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎంతండి? 40 ఇంక్రిమెంట్ చేసాం ప్రతి నెంబర్ కి కూడా. సో 2 parts increment అయ్యాయి. Why? Because 40 is added to the each number. So 2 parts value becomes what here 40. 2 parts becomes what here 40. 2 parts 40 the 1 part ఎంతండి? 20. 1 part 20 the what about remaining numbers? నీకు ఏం కావాలా? లార్జెస్ట్ నెంబరా స్మాలెస్ట్ నెంబరా? లార్జెస్ట్ నెంబర్ కావాలి. లార్జెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే మళ్ళీ ఈ నెంబర్స్ కి వెళ్ళొద్దు, న్యూ రేషియోనే తీసుకో. న్యూ రేషియోనే రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ తీసుకో. So 2 parts 20 the 1 part 2 parts 40 the 1 part becomes 20. 1 part 20 అయినప్పుడు 15 parts. వాడు అడుగుతున్నది లార్జెస్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నాడు. ఆ లార్జెస్ట్ నెంబర్ లో 12 parts 15 parts ఎక్కువ అంటే 15 parts కాబట్టి 15 20s that is equal to what here 15 into 20 that is equal to what here 30. So 30 300. 15 20s ఎంతండి? 300. Yes, is it clear? This is a model 2 type 2 only. Is it clear? Please mention that here. Yes, please mention that. Actually we should take new ratio only అండి. Why? Because ఇప్పుడు చేంజ్ చేసేస్తుంటాం కదా బాబు, ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. 4:5 రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ లో పార్ట్స్ మెథడ్ తీసుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి దట్స్ వై వి షుడ్ టేక్ ఓన్లీ న్యూ రేషియో. ఈ రెస్పెక్టివ్ నుంచి మనం ఆన్సర్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ పార్ట్స్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసాం కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఉజ్జన్ నైట్ ప్రజ్వల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దామండి. సాల్వ్ చేయాలి, ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలి. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ టేబుల్స్ డెఫినెట్లీ less than 30 seconds లో ఆన్సర్ చేస్తారండి. less than 30 seconds. Make it fast please. It's a very 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 important topic and it is the background for problems on ages. నేను చెప్పకముందు మీరు చేసేసుకోవచ్చు అండి డెఫినెట్ గా. అంటే అరౌండ్ ఒక 15-20 minutes క్లాస్ చెప్పినానంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ మీరు చేయగలుగుతారు. రైట్, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ చేయి బాబు. Very good. Good. $60. Good dear. Good. Sir, next question. Is it explanation required అండి? ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఉంటుందా అక్కడ? ఇఫ్ నీడెడ్ ఒకసారి చెప్తే చెప్పేస్తాను అంతే. సింపుల్ క్వశ్చన్. 2:3, 5:7. 2 parts 1 part. 2 2s 4, 2 3s 6. 5:7. Any parts increment? 1 part is increment. 1 part value becomes what? 10. 1 part 10.
what we want, largest number. 6 parts becomes 60. That's it. Right? Okay, dear. Very good. Very good. Very good, dear. Next question, please. A question మీరు ఆన్సర్ చేయండి. Yes, sir. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేయండి అయిపోతుంది. Well, make it fast, dear. Question reading most important, dear. క్వశ్చన్ కి వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి. ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టైల్లో ఉంటుంది అక్కడ. Make it fast, please. 50, 50. Good. Diminishing అన్నారు ఇక్కడ. Diminishing in the sense what decrement ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో యాడెడ్ ఇచ్చినాను, ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ ఇచ్చినాను. సో రెండు దానికి డిఫరెన్స్ చూసుకో. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే అండి. అండ్ గో విత్ రెగ్యులర్ మెథడ్స్. మీరు ఒకవేళ మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్ మెథడ్స్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్. యూ విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ. రైట్, ఇట్స్ 50, dear. వెరీ గుడ్. లిసన్ సార్, listen careful once, please. Okay, 2 minutes and అయిపోయింది. So two numbers are in the ratio of 5:7 and diminishing each of them by 40, they become in the ratio of 17:27, the difference of the numbers. First ratio becomes what here? 5:7. Next ఏంటండి? 17:27. 17:27. Yes, sir. సేమ్ నెంబర్ వాడు క్వశ్చన్ లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ కానీ సేమ్ నెంబర్ డిక్రిమెంట్ కానీ, సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ సేమ్ నెంబర్ డిక్రిమెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది. లేదు అన్నప్పుడు టైప్ 4 కింద వస్తుంది. చెప్తాను అది టైప్ 4. రైట్. -40 సేమ్ నెంబర్ డిక్రిమెంట్ కాబట్టి పార్ట్స్ కూడా సేమ్ గా డిక్రిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 5 పార్ట్స్, ఇక్కడ 17 పార్ట్స్. అదేం సార్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది కదా అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మీకు. అలా కాకుండా ఎలా తీసుకుంటాం సార్ అంటే డిఫరెన్స్ బికమ్స్ వాట్ ఇయర్? 5 కి 7 కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 2. అండ్ 17 కి 27 కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 10. 17 కి 27 డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 10. ఓకే, 10 5 ఎంతండి? 50. 10 7 70. 17 2 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. 10 5 50. 10 7 70. 2 17 34. 2 27 is 54. And difference becomes what here? Difference 50 ki 34 difference entandi? It's a 16. It's entandi? 16. Yes, 16 ports value what they given? 16 ports is a 40. What is the difference between two numbers? వాడు అడుగుతున్నది ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్. సార్ నువ్వు లార్జెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సేమ్ ఆన్సర్. బట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది పార్ట్స్ మెథడ్ అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి 50 కి 70 కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి? దట్ ఈస్ 20. సో 16 పార్ట్స్ వాల్యూ 40, 20 వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ హియర్? అరౌండ్ 50. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఎస్, గుడ్. న్యూ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి, ఇనిషియల్ నెంబర్స్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు రీజన్ చెప్పి ఉన్నాను. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ చేయాలండి. విత్ ఇన్ 30 seconds యూ కెన్ సాల్వ్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్. ఆన్సర్ 38,000 సార్. ఓకే చూద్దాం. 54,000 సార్. గుడ్, వెరీ గుడ్. డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. 38,000 34,000? క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అడిగినారు అక్కడ. ఓకే, ఒకవేళ అడగపోతే యూ షుడ్ టేక్ ఇనిషియల్ నెంబర్, అడిగితే న్యూ నెంబర్. రైట్. 38,000 34,000 చూద్దాం. అండ్ ఓకే 24,000. చెక్ ఇట్ వన్స్ ప్లీజ్. 34,000 అండ్ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తారండి. వాట్ ఈస్ హిస్ న్యూ శాలరీ ఆర్ ఇనిషియల్ శాలరీ? డెఫినెట్లీ మెన్షన్ చేస్తారు అక్కడ. 34,000. ఓకే, రైట్.
క్లియర్ చేసినారండి? అయిపోయిందా? 30 seconds అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్. రైట్, లిజన్ సార్. Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio of 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, the new ratio becomes a 40:57. What is Sumit's salary? What is Sumit's new salary? What is Sumit's new salary? What is Sumit's initial salary? Right. Sir, initial ratio ఎంతండి? 2:3. 2:3. Initial ratio ఎంతండి? 2:3. And this is Ravi and this is Sumit. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంతండి? బోత్ సైడ్ ఎంతండి? +4,000 అండ్ +4,000. ఆ గుర్తు పెట్టుకో, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ కానీ సేమ్ నెంబర్ డిక్రిమెంట్ కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఇస్తారు. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ మొత్తం దీనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, టోటల్ గా డిపెండ్ అయ్యింది ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్. సో రైట్ నౌ రేషియో ప్రపోర్షన్ నేను చెప్పానంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్ విత్ ఇన్ 15 minutes లో ఫినిష్ చేయొచ్చు, 15 నిమిషాల్లో నేర్చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇది చూద్దామండి. రైట్, ఇక్కడ రేషియో 40:57. 57. రైట్, సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఈక్వల్ గా ఇంక్రిమెంట్ అయి ఉన్నాయంటే నువ్వు మరీ ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవద్దు, ఇలా చెక్ చేయొద్దు, హారిజాంటల్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకో. రైట్, ఆ 2 కి 3 కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 1. ఇక్కడ ఎంతండి? 17. సో డిఫరెన్స్ సేమ్ గా ఉందా? లేదు. డిఫరెన్స్ సేమ్ గా లేదు కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ విత్ 17 2s 34, 17 3s 51, 17 3s 51. సో 34 40, 51 57. నువ్వు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, డెఫినెట్లీ సేమ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. 6 parts. ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అండి? 6 parts. సో 6 parts becomes what here? 4,000. 6 parts ఎంతండి? 4,000. ఇన్ కేస్ సార్ ఇప్పుడు న్యూ శాలరీ కావాలంటే 57 parts, ఓల్డ్ శాలరీ కావాలంటే 51 parts. అయిపోయింది. సో 6 parts వాల్యూ 4,000, 51 parts వాల్యూ ఇస్ క్వశ్చన్ మార్క్. దట్ ఈస్ యువర్. లేదు సార్ 1 part క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1 part తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, 6 వాల్యూ. సో 2 3s 2 20s, 7 3 1s 3 17s, 17 2s 34. ఓల్డ్ శాలరీ ఎంతండి? 34,000. ఎంతండి? 34,000. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టేబుల్స్ స్పీడ్. టేబుల్స్ కరెక్ట్ గా ఉందంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. రైట్, 34,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి బాబు. ఈ క్వశ్చన్ కూడా నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పి ఉన్నాను. అది ఈ క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ 3, టైప్ 4, ఇంకా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను దాన్ని కూడా. Yes, make it fast. It's a very simple question. Depends on your reading skill. Depends on your reading skill. Ante. Simple question andi. Answer 7:9. గుడ్. ఓరల్ గా చేయొచ్చు. 7:9. 7:9. రైట్, గుడ్. రైట్ ఇయర్. ఓకే, రైట్ అండ్ 7:9. లిజన్ సార్ వన్స్, లిజన్ వన్స్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే థర్డ్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. థర్డ్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ నేను కొంచెం చెప్పి ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఒక 2-3 minutes అంతే, 2-3 minutes. 78 liters of alcoholic solution, the ratio of alcohol to water is 4:9. If 18 more liters of alcohol is added, then the ratio of alcohol to water is what? Sir, initially ఒక వెజల్ ఉంది. ఈ వెజల్ లో 78 liters ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ ఉంది. ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ ఇట్స్ ఎ మిక్చర్. మీకు చెప్పినాను లోపల ఇందులో రాస్తున్నామంటే ఇట్స్ ఎ మిక్చర్. ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆల్కహాల్ టు వాటర్, ఆల్కహాల్ టు వాటర్. సార్ 78 liters ఉన్నాయండి మొత్తం కలిపి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో అడిషనల్ గా మనం యాడ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఆల్కహాల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆల్కహాల్ ఎంతండి? 18 liters యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎంతండి? ఆల్కహాల్ ఎంత లీటర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? 18 liters యాడ్ చేస్తున్నాం. So then the resultant ratio becomes what? Then the resultant ratio becomes alcohol to water ratio ఎంత అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సార్ ఇనిషియల్ రేషియో ఎంత చెప్తున్నానండి? 4:9. ఇనిషియల్ రేషియో ఎంత అండి? 4:9. వే నెంబర్ 1
డిఫరెంట్ వేస్ చెప్పొచ్చు. రైట్, 4 9 టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 13 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? 78. 13 parts ఎంతండి? 78. 13 parts 78. 13 parts 78. 78 is multiple of 13, right? 13 6 13 6 ఎంతండి? 78. సో 13 6 78 కాబట్టి సో ఇంటూ 6 ఇంటూ 6 4 6 ఎంతండి? 24. 9 6 9 6 54. 9 6 54. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ప్లస్ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాను? 18 యాడ్ చేయాలి. 18 యాడ్ చేస్తే 4 plus 8 plus 4 and then 2 42, and this is what here 54. So 42 54. So ratio becomes what here 7 6 7s 6 9s. Answer becomes what here 7:9. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. కానీ అలా కాకుండా ఓవరాల్ గా ఎలా చేయొచ్చు సార్ అంటే ఇంత అవసరం లేదు. ఓవరాల్ గా 4:9 ఎంతండి? 4:9. సో 13 parts value 78. 1 part becomes ఎంతండి? 6. 1 part becomes ఎంతండి? 6. 1 part 6. సార్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఆల్కహాల్ అయినప్పుడు వాటర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. వాటర్ ఎంత ఉంటుందండి? కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. రైట్ సార్, 1 part వాల్యూ 6 అయినప్పుడు 18 లీటర్స్ అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి? 18 లీటర్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయండి? ఇట్ బికమ్స్ 3 parts. ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 3 parts. సో 4 plus 3 7:9. ఆన్సర్ బికమ్స్ వాట్ హియర్ 7:9. ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇంకొకసారి నీట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సైవర్స్ ఆర్యన్. థ్యాంక్ యూ.